Haha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Haha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhatta Juga Shri Jiva Prabhu Lokanatha Bhatta Juga Shri Jiva Prabhu Lokanatha Shri Acharya Prabhu Srinivas Daya Karo Shri Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sangamage Chandra Sangamage Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Toma Bina Ke Doyalu Jagata Sansare Toma Bina Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Manachari Yamunatira Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Gaura Hari. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Shri Radha Madhava Ashtasaki ki jai, Shri Nitai Gaura Chandra ki jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Privajakacharya Ashtotar Shata Shri Srimad Abhaicharanada Vinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki. Amala Purana Srimad Bhagavatam ki jai. Anant Kori Vaishnava Vrinda ki jai. Vissashnave Visyam Susarinkasam Satsadavasams. Vissashnave Susarinkasam Spaktams. Vissashnave Susarinkasam Satsadavasams. Vissashnave Shri Guru Irgo Ranga.
Namaste Saraswati Gauravani Prananya Vishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahorito Gurudaya Pushpavanto Chitrosham Totamonodo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nashtaprayesh Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 19, Text 27. Srimad Bhagavatam, 11 gesme, 19 skyrius, 27 kosmos. Dharmaha Mat Bhakti Krit Proktaha Jnanam Cha Aikatmya Darshanam Guneshu Asangaha Vairagyam Aishwaryam Cha Anema Adayaha Dharmo Madbhakti Krit Prokto Jnanam Chaikatmya Darshanam Guneshvasango Vairagyam Aishwaryam Chanimadaya Dharmo Madbhakti Krit Prokto Jnanam Chaikatmya Darshanam Guneshvasango Vairagyam Aishwaryam Chanimadaya Dvijamani Gaura, prabhu ki jai. Prabhupada ki jai. Jai Gurudev. Dharmo Madbhakti Krit Prokto Jnanam Chaikyatma Darshanam Guneshvasango Vairagyam Aishwaryam Chanimadaya. Dharmo Madbhakti Krit Prokto Jnanam Chaikatmya Darshanam Guneshvasango Vairagyam Aishwaryam Chanimadaya. Mataji. Dharmo Madbhakti Krit Prokto Jnanam Chaikatmya Darshanam Dunesha Sango Vairagyam Aishwaryam Chanimadaya. Prabhuji. Dharmaha Religia Mat Mano Bhakti Atsidavimo tarniste Krit Sukurent Proktaha Tegama Jnanam Žinos Cha Tepat Aikatmya Aukščiausiasis sielos buvimas Darshanam Atimas Juslinio malonumo objektais Asangaha Abejingas Vairagyam Atsižadėjimas Aishwaryam Turtai Čia Taip pat Anima Mistinė galia Vadinama anima Adayaha Ir kitos. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada's loyal and devoted servants.
Actual religious principles are stated to be those that lead one to my devotional service. Real knowledge is the awareness that reveals my all-pervading presence. Detachment is complete disinterest in the objects of material sense gratification, and opulence is the 8 mystic perfections such as anima siddhi. Vertimas. Tikroji dharma tai religijos principai, atvedantys žmogų prie atsidavimo tarnystės. Tikrosios žinios tai mano visabūtiškumo suvoktis. Atsižadėjimas tai abejingumas materialiems jūsų objektams, o tikrasis turtas, sakoma, yra 8 mistinės galios, anima siddhi ir taip toliau. Purport: the Supreme Lord is perfect knowledge. Therefore, one who has been delivered from ignorance automatically engages in the devotional service of the Lord and is called religious. One who becomes detached from the 3 modes of material nature and the gratificatory objects they produce is considered to be situated in detachment. The 8 mystic yoga perfections described previously by the Lord to Uddhava constitute material power or opulence in the highest degree. End of commentary. Komentaras. Aukščiausiasis viešpats įkūnė absoliučias žinias, todėl išsivadavęs iš neišmanimo žmogus savaime renkasi atsidavimo tarnystę viešpačiui ir yra laikomas religingu. Kas įstengia atsiriboti nuo 3 materialiosios būties gūnų ir jų kuriamų jūslinių malonumo objektų, tas yra laikomas atsižadėjusiu. 8 mistinės jogos galios, apie kurias viešpats pasakoja Uddhavai, anksčiau yra aukščiausia materiali galia ir turtas. Om Ajnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtang Sthapitang Yena Bhutale Swayam Rupakadama Hyam Dadati Swapadantikam Vandehang Shri Guru Sri Yuttah Parakamalang Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathandvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpaturbhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachalang Pangung Langhayate Girim Jat Kripatamahang Vande Shri Guru Dinatarina Yasadeva Parabhaktir Yatadeva Tata Guru Tasyate Katita Hyarta Prakashante Mahatmana. Dharma mad bhakti krit prokto jnanam chaikatmya darshanam guneshva sango vairagyam aishvaryam chanimadayaha. Actual religious principles are stated to be those that lead one to my devotional service. Real knowledge is the awareness that reveals my all-pervading presence. Detachment is complete disinterest in the objects of material sense gratification, and opulence is the 8 mystic perfections, such as anima siddhi. Dar kartą vertimas. Tikroji dharma tai religijos principai, atvedantys žmogų prie atsidavimo tarnystės. Tikrosios žinios tai mano visabūtiškumo suvoktis. Atsižadėjimas tai abejingumas materialiems jūsų objektams, o tikrasis turtas, sakoma, yra 8 mistinės galios, anima siddhi. So this Krishna is here in this text telling Uddhava, he's defining 4 important things. Taigi šiame tekste Krishna Uddhavai pabrėžia 4 svarbius dalykus. He talks about dharma, he talks about jnana, about vairagya, and about aishvarya. Taigi
Taigi jis kalba apie dharmą, apie Jnana. jnaną, apie vairagį ir taip pat išvarį. So the first definition he gives is for dharma. Taigi pirmas apibūdinimas skirtas dharmai. And earlier in the Bhagavatam, I believe it's Shanak Rishi. He's already given a definition, similar definition. Taigi Šimad Bhagavatam pradžioje Shanak Rishis duoda panašų apibūdinimą. This is text 8 of the second chapter, Tai yra the first canto. Antros skyrius, pirmos giesmės, 8 posmas. And it's a very well-known verse. Tai labai žinomas tekstas. So I have here in Lithuanian, maybe you want to take this. Dharma svanushtita pungsam vishvaksena katasuya notpadayat yadiratim shama eva hi kevalam. Tikiu vertimas posmas. Bet kokia profesinė veikla pagal padėtį visuomenėje, ji nepažadina norą klausytis apie Dievo asmenį ir apvergžės triukšmas. Let's hear Prabhupada's commentary. Ir paklausysim šios Prabhupados komentarą. Purport. All of it? Yeah, Stop, okay. I'll stop you if we need. Gyvenimą žmonės suvokia skirtingai, todėl skiriasi ir jų veiklos pobūdis. Užkietėjusiam materialistui, nesugebančiam pamatyti daugiau, nei jam leidžia grubus materialus kūnas, egzistuoja tik tai, kas neišeina už jo jutiminio patyrimo ribų. Todėl jo veikla ribojasi siauruoju ir išplėstiniu egoizmu. Siaurasis egoizmas sutelktas į savo paties kūną. Paprastai jis pasireiškia tarp žemesniųjų gyvūnų. Išplėstinis egoizmas pasireiškia tarp žmonių ir yra nukreiptas į šeimą, visuomenę, bendruomenę, tautą ir viso pasaulio gyventojus, siekiant užtikrinti patogias gyvenimo sąlygas grubiajam fiziniui kūnui. Abstraktus mąstytojai yra aukštesnė už užkietėjusius materialistus kategoriją. Jų mintis plevena aukštesnėse minties sferose. Jie rašo eiles, kuria filosofinės teorijas, arba propaguoja įvairius izmus, tačiau ir jie tesiekia egoistinių tikslų, kurie ribojasi vien kūno ir proto. Bet virš kūno ir proto egzistuoja snaudžianti dvasinė siela, be kurios kūno ir proto lygių besireiškiantis egoizmas yra niekinis. Deja, menkesnės nuovokos žmonės neturi žinių apie dvasinės sielos poreikius. Kvailiai nieko nenutuokia apie sielą ir apie tai, kad ji yra anapus kūno ir proto įtakos sferos. Todėl, vykdydami savo nustatytasias pareigas, jie nepatiria jokio pasitenkinimo. Čia yra keliamas sielos pasitenkinimo klausimas. Savasis aš egzistuoja anapus grubaus ir subtilaus dangalų, kūno ir proto. Siela yra nepaprastai stiprus, aktyvus pradas, išjudinantis kūną ir protą. Nežinant snaudžiančios sielos poreikių ir tenkinant tik kūno ir proto užgaidas, neįmanoma būti laimingam. Kūnas ir protas tai pertekliniai išoriniai dvasinės sielos dangalai. Tenkinami turi būti dvasinės sielos poreikiai. Nepakanka vien valyti paukščio narvelį, reikia žinoti paukščio poreikius, o taip jis bus nelaimingas. Dvasinės sielos poreikis ištrūkti iš anksto materijos narvo ir tokiu būdu įgyvendinti savo norą džiaugtis visišką laisvę. Ji nori išsiversti pro akliną didžiosios visatos luobą ir išvysti laisvę netemdama šviesos ir dvasios viešpatyje. Absoliuti laisvė pasiekiama susitikus su absoliučia dvasia Dievo asmeniu. Meilė Dievui glūdi visų mūsų širdyse, tačiau dvasios gyvastis reiškiasi per grubai kūną ir protą iškreiptai, potraukio grubiai ir subtiliai materijai formą. Todėl mes turime imtis tokios veiklos, kuri pažadintų mumyse dievišką sąmonę. Tai pasiekiama tik klausantis pasakojimo apie aukščiausio viešpaties žygius ir juos apdainuojant. Posmas sako, kad bet kuri kita veikla, jei nesužadina noro klausytis transcendentinės Dievo žinios ir jos atkartoti, yra tuščias darbas, nes, kad ir koks tai būtų izmas, jis negali sielos išvaduoti. Beprasmiais laikytini net ir išsigelbėti norinčių žmonių veiksmai,
kadangi jie nepažįsta svarbiausio laisvės šaltinio. Užkietėjęs materialistas gali savo kailiu įsitikinti, kad tiek šiame, tiek kitame pasaulyje jo materialius laimėjimus riboja laikas ir erdvė. Net ir tuo atveju, jei jis pasieks svargą loką. Ramybės ištroškusi jo siela neras amžino prieglobsčio. Nerimstančią sielą tai galima nuraminti ėmus praktikuoti tobulą, moksliškai pagrįstą metodą pasiaukojimo tarnystę. So we're talking about dharma. Taigi mes kalbam apie dharma. Dharma mad bhakti krit prokto. Dharma is something that leads to devotional service. Taigi dharma yra tai, kas veda į atsidavimo tarnystę. In the Mahabharata, there's a shloka. Tarko pratishtat shutayo vibhinna nasav rishir yasya matang nabhinna dharmasya guhyam nihitam guhayam dharmasya tatvam nihitam guhayam mahajano yena gatasa panta. It's explained that one cannot, by arguments and logic alone, understand reality. And anyone who wants to be known as a philosopher must create his own philosophy. Which means that he has to contradict or counter other philosophers. Well, this type of activity does not reveal the truth. Dharmasya tatvam, the truth of dharma, is not possible to understand unless one approaches a Mahajan. The truth of dharma is hidden within the heart of the Mahajans. And so it is recommended to follow the path that they show. Now, that is actually our path. That is devotional service. There's also what devotional service is the direct process for linking the soul with the supreme soul. And jivhado, it begins with the tongue. The tongue, when the holy name appears on a person's tongue, then all of the sinful reactions of his millions of previous lives, they run away. Their duty is to bind us and cause us to suffer. The sinful reactions. Yeah. And they make us suffer. But they forget their duty when they hear the holy name. They forget their dharma. And then they run away. In the Namashtaka, Rupa Goswami explains the potency of the holy name. He says, this is the third verse. Yada bhaso pyudyan kavalita bhavadhanta vibhavo
Drisham tattva dhanam apidishati bhakti pranayinim janastasyo dattam jagati bhagavan namatarane kritite nirvaktum ka iha mahimanam prabhavati. Translation: O son of the holy name, son like Saula, even the dim light of your early dawn yeah, the beginning of your appearance on the horizon, that brings bliss to the people. And even if you are spoken only, oh, I'm translating actually different verse, wrong verse. That's a good one, huh? But we don't. We'll go back to the third one. Oh, son of the holy name. Even the light of your early dawn, which is called namabas, it devours. You know this word? The power of the darkness of the material world. And it gives blind people who are blind to the truth the insight, vision. So people who cannot see the truth, for example, we can't see that reincarnation is happening. We can't see that killing animals is very sinful. We can't see that the Supreme Lord is living in our heart. So all of these aspects of truth are hidden from us. But the holy name gives such people who are blind, it gives them vision. And it shows them the path of pure devotion to Krishna. What learned person in this world can possibly fully describe your transcendental glories? So even the most learned person who knows all the Shastras, he cannot sufficiently glorify the holy name. So, actually, this is the essence of Dharma. It's called Jaiva Dharma, or Sanatana Dharma, or Prem Dharma. These all indicate the same thing. That the natural activity of the soul is to fulfill the desires of his master. So this is also mentioned in one song by Bhaktivinoda Thakur, many songs actually by Bhaktivinoda Thakur. Could you hand me one of these? Okay. The top one, this top one. Yeah. So we know this song. It's called I don't know what it's called, but we know it as Nadia Godrume. It's about Nityananda Prabhu. Nadia Godrume Nityananda Mahajan. Where is it? There's no translation in this one, huh? Okay, let's see. Anyway, we can try to translate it. It's in Bengali. Patiyache namahatta jivara karan shadhavan janhe shadhavan janhe prabhur agyay bhai magi e bhiksha. So how did Nityananda Prabhu preach?
Prabhur Agyai Bhai Magi e Bhiksha. He would beg people, please take the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. Jis prašydavo žmonių, prašau, priimkite Čaitanijos Mahaprabhu nurodymus. What are those instructions? What are the instructions? What are the instructions? Kokie yra nurodymai? Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shiksha. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna. Chant Hare Krishna, Kartokite Hare Krishna, worship Krishna, garbinkit Krishna and Koro Krishna Shiksha. ir, Carry out Krishna's orders. ir vykdykit Krishnos nurodymus. Aparad Shunya Hoye Loha Krishna Nam, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhana Pran. Do you have a translation? Aha, čia kuris pas mus? Ketvirtas? Third. Trečias. Vengdami žaidimų kartokite šventą viešpaties Krishnos vardą. Krishna yra jūsų mama, jūsų tėvas ir didžiausias jūsų gyvenimo turtas. Krishnera Sangsara Kori Chadi Anachar Jivadoy Krishna Nam Sarva Dharma Sar. So here here is a description of Dharma. Ir čia ketvirtam posme yra dharmos apibūdinimas. Actually, Dharma Sar, the essence of Dharma, Iš tikrųjų, dharmos esmė, dharmos sara. means engage yourself in Krishna's service, Tai reiškia, užsiimkite Krishnos sąmoningą veiklą, give up anachar, give up sinful activities. atsisakyti nuodėmingos veiklos. Jivadoy Krishna Nam. The essence of Dharma is to show compassion to all souls by loudly chanting Krishna's names. Taigi dharmos esmė yra parodyti gailestingumą visoms sielom, garsiai giedojant švento viešpaties vardą. So when Nityananda Prabhu and Haridas Thakur were preaching, Taigi, kai Nityananda Prabhu ir Haridas Thakura They were- pamokslaudavo, they were going door to door. jie eidavo nuo durų prie durų. They were bringing gore door to door. Jie No, you don't have to translate. atnešdavo gaurą nuo durų prie durų. So then they took great risk. Ir jie didžiai rizikavo. So they risked the anger of the atheists, Jie rizikuodavo ateistų pykčių. because anytime you try to present the holy name to an atheist, they become angry. Nes kažkart, kai ateistai pristato šventą vardą, jie supyksta. Just like a snake. Lygiai kaip gyvatė. When you try to give good milk to a snake, he actually increases his poison. Jeigu mes bandytume duoti gyvatį gerą pieną, tai padidintų tik jo nuodų kiekį. So these preachers, they know that they're taking risk because they will meet inimical people Ir tie pamokslautojai, jie žino, kad jie rizikuoja, nes jie sutiks su priešiškai nusiteikusių žmonių, who will try to bite them and poison them. kurie bandys įkasti jiems ir apnuodyti juos. What is that poison? Kas tie nuodai? That poison is envy of Krishna Tie nuodai tai yra pavydas Krishnai. and hatred towards glorification. Ir nepykanta šlovinimui viešpaties. And Nityananda Prabhu and Haridas Thakur were carrying out the orders of Chaitanya Mahaprabhu. Ir Nityananda Prabhu ir Haridas Thakur, jie vykdė Čaitanijos Mahaprabhu nurodymus. And they were harassed by two fallen brahmanas. Ir juos užpuldinėdavo du puolę brahmanai. They were called Jagai and Madhai. Jie buvo vardu Džagajus ir Madajus. So these two Brahmins were alcoholics from the beginning of their life. Taigi šie du brahmanai Shishi Nitai Gaura Chandra Ki Jai. nuo savo pradžios gyvenimo. Yes, they were alcoholics and they were also sinful in many ways. Ir jie taip pat įvairiais būdais buvo nuodėmingi. And their daily activity was to try to cause fear in people. Ir jų kasdienė veikla buvo tiesiog gąsdinti žmonės. They were accustomed to terrorizing others. Jie buvo prisitaikę terrorizuoti, įpratę terrorizuoti kitus.
So when Nityananda and Haridas came to their neighborhood, Taigi Nityananda Prabhu ir Haridasa Prabhu atvyko į jų apylinkes. they said, "You're not going to get away from us. Ir jie pasakė, jūs nuo mūsų nepabėgsit. Our dharma is to harass you." Ir mūsų dharma yra tiesiog jūs terrorizuoti. So they wanted to beat up, actually, Haridas Thakur and Nityananda Prabhu. Ir jie jau buvo pasiruošę sumušti Nityananda Prabhu ir Haridasą. But fortunately for Haridas and Nityananda, they were kind of fat. Jagai and Madai were a bit fat. Bet Nityananda Prabhu ir Haridasa Thakuro sėkmė jie buvo kiek storoki. So they couldn't run. But actually, they ran quite fast. Ir nors jie bėgiodavo labai But- greitai, bet jiem nepavykdavo. Yeah, they became tired because they were very intoxicated. Jie pavargdavo dėl savo blogų įpročių, intoksikacijų vartojimo. So they went back to Chaitanya Mahaprabhu, Taigi, Nityananda and Haridas. jie grįždavo pas Chaitanya Mahaprabhu They told them about these brothers. ir papasakojo apie šios du And brolius. then Chaitanya Mahaprabhu was very angry. Ir Chaitanya Mahaprabhu labai supyko. But Nityananda Prabhu said, to save me, it's not such a difficult thing. Bet Nityananda Prabhu pasakė, kad iš tikrųjų išgelbėti mane nėra taip sudėtinga. But if you save these two, Bet jeigu, then you will really live up to your name as Patita Pavana. bet jeigu tu išgelbėsi šitus du, tu tikrai pateisinsi savo patytą pavanos vardą. So, and Haridas Thakur was blaming Nityananda Prabhu. Ir Haridas Thakura iš tikrųjų kaltino Nityananda. He's so unpredictable. Jis sakė, jis toks nenuspėjamas. Sometimes he gets on the back of a bull and he says, "I am Shiva, I am Lord Nandi, and this is my Nandi." Ir kartais užlipdavo ant buliaus nugaros ir sakydavo, aš esu Šiva, o čia mano jautis Nandis. Sometimes he went into the Ganges and he would look for crocodiles to wrestle. Ir kartais nueidavo prie Gangos ir ieškodavo krokodilų, su kuriais paimtiniaus. And sometimes he would go to young unmarried girls and say, "Marry me." Ir kartais jis prieidavo prie jaunų mergaičių ir sakydavo, tekėkit už manęs. Sometimes he went to the homes of Brahmins and stole their butter and yogurt and broke the pots. Ir kartais nueidavo į Brahmanų namus ir sudaužydavo jų puodus ir vogdavo šviestą. And Haridas Thakur was his preaching partner, so he had to tolerate all of these things. Ir Haridasa Thakura buvo jo pamokslautojas bičiulis, tai turėdavo viską toleruoti. So he would go to the Brahmins who felt offended, Jis eidavo pas Brahmanus, kurie jausdavosi užgauti. and he would bow to them and beg their mercy. Ir jis lemdavosi jiems ir prašydavo atleidimo. So for Nityananda, he had to accept all these things. Ir dėl Nityanandos jis turėdavo visą tai priimti. But actually, we can't. Whenever there's a quarrel between Vaishnavas, we shouldn't try to take sides. Ir iš tikrųjų, kad ir kokios bebūtų nesantyka tarp dviejų vaišnavų, mes neturėtume priimti Because iš pusės. even though they argued, Haridas and Nityananda, Ir netgi jeigu Haridasa Thakura su Nityananda Prabhu jie nesutardavo kartais, it was actually transcendental pleasure and bliss. buvo iš tikrųjų transcendentinis malonumas. So Jiva Doi Krishna Nam Sarva Dharma Sar. So that means that the dharma of the soul is compassion. Tai reiškia, kad sielos prigimtis arba dharma yra gailestingumas. Prabhupada gave the example of one brahmana. Taigi Prabhupada pateikė pavyzdį su vienu brahmanu, He was bathing in the river, kuris maudėsi upėje. and there was a scorpion who had fallen from a tree into the river. Ir buvo skorpionas, kuris nuo medžio nukrito į upę. So he would try to pick up the scorpion and put him back on the shore. Ir jis bandė paimti tą skorpioną ir padėti jį ant kranto. And the scorpion, when he would pick him up, he would sting him. Ir kai tik jis jį paimdavo, tas skorpionas įgeldavo And he dropped the scorpion. ir jis pamesdavo jį. Then again, he would try to pick him up. Ir vėl bandydavo
And again he gets it. vėl jam į galvą. Someone asked, my dear Brahmin, why do you do this? The scorpion is hurting you. Why are you trying to pick him up? Ir kažkas iš žmonių paklausė, mano brangus Brahmane, kodėl jūs taip elgiatės ir tas skorpionas jum gelbė. And the Brahmin said, because that is my dharma. Ir Brahmanas atsakė, taip, tiesiog mano dharma. If someone is in trouble, I have to do something. Jeigu kažkam blogai, aš turiu kažką daryti. And the scorpion also has his dharma. Ir skorpionas turi savo dharma. And that is to sting others. Ir tai yra gelbėti kitiem. Maybe for no reason. Galbūt net be priežasties. But there's nothing wrong because that's his dharma. Bet tame nieko blogo, nes tai jo prigimtis dharma. So if we follow our dharma, we will be protected. Taigi jeigu seksime savo dharma, mes būsime apsaugoti. So this protection comes from upholding dharma. Taigi ši apsauga ateina vykdant dharma. And one who tolerates all inconvenience Ir tas, kas toleruoja visus nepatogumus, while trying to fulfill his dharma, stengiantis įgyvendinti savo dharma, then he pleases the Lord. jis pamalonina viešpatį. So we have knowledge. The Bhagavatam is giving knowledge of the ultimate dharma. Taigi Bhagavatam pateikia žinias apie galutinę dharmą. And if we try to fulfill that, it will protect us. Ir jeigu mes bandysime gyvendinti ją, ji mus apsaugos. One time, Jesus Christ was preaching, Ir sykį Jėzus Kristus pamokslavo. and one follower said, you're asking us to follow you, but how will we survive? Ir vienas mokinys paklausė, jūs prašot mūsų jumis sekti, bet ar mes tiksim gyvi? It seems like there's a lot of renunciation on this path. Panašu, kad čia reikalauja stipriai atsižadėti šis kelias. So Jesus Christ answered. Jėzus Kristus atsakė. He said, observe the birds in the sky. Ir Jėzus Kristus pasakė, pastebėkite paukščius danguje. Do they not get what they need every day to live? Ar jie negauna viską, ko jiems reikia kasdien, kad išgyventų? Look at the lily flowers in the field. Pažiūrėkite į lelijos laukose. Are they not beautifully dressed? Ar jos negražiai apsirengę? Finer robes than even we wear. Jie netgi gražiau apsirengę nei mes. So if the Lord is providing so much for all the creatures, Tai jeigu viešpats parūpina visko tiek daug gyvūnų, why will he not provide for someone who is dedicated to his service? kodėl jis neparūpins visko tam, kuris yra pasiaukojęs jo tarnystei? Just need to have a little faith. Reikia tik truputėlio tikėjimo. Shadhavan Janhe, Shadhavan Janhe. So, yes. This is, we'll go to the next principle. Taigi, keliausime prie sekančio principo, It's called Jnana. kuris vadinasi gyvena. So Prabhupada sometimes gave a Vedic aphorism. Taigi, Šrila Prabhupada kartais duodavo vedinio aforizmą. Shakti Shaktiman Abeda. Does anyone know what that means? Ar kas žino, ką tai reiškia? Shakti, Shaktiman Abeda. Taip, sakyk. Tai reiškia, kad energija nesiskiria nuo energijos šaltinių. Vishnu Shakti Paraprokta. Vishnu Shakti Paraprokta. Kaip. Kshetra Gyakya Para Tata. Avidya Karma Sangyanya Tritiya Shaktir Ishyate. Vishnu Purana says Višnu Puranoje teigiama, that the Supreme Lord has unlimited potencies, kad aukščiausias viešpats turi begalybę energijų. but all of those, just like, let's take an example of the sun. Paimkime pavyzdį Saulės. We can say that's the supreme entity in the universe. Galime pavadinti tai aukščiausia būtybė visatoje. The sun has, according to Shastra, has 108 types of sun rays. Pagal Šastrą, Saulė turi 108 tipus Saulės spindulių. Does anybody know? Can you name some? Ar kas nors galite įvardinti? You know. UV rays, ultraviolet. Say into the mic. Ultraviolet. Ultravioletiniai, raudonieji spinduliai, Gamma rays, gamma,
There's what others? Anyway, there's different types of rays. Taigi yra skirtingi. Just like in a doctor's office, you have X-ray, Kaip ir daktaro ofise yra šitas rengenas, and then you also have like lasers. lazeriai. And they each have different potencies. Jie turi skirtingas prigimtis, So- energijas. So just like the sun has many different potencies, Lygiai kaip Saulė turi daugybę skirtingų galių, so does the Supreme Lord. taip ir viešpats. Those can be divided into three categories. Ir tai gali būti suskirstyta į tris kategorijas. Vishnu Shakti Paraprokta. Kshetra Gyakya. One of the categories is the living entities. Ir viena iš tų viešpaties galių kategorijų yra gyvosios esybės. Tatapara. Second one is the spiritual energy. Antroji tai yra dvasinė energija. What is spiritual energy? What is the characteristic? Kokia yra dvasinės energijos charakteristika? Sat Chit Ananda. Same as the spirit soul. Taigi dvasinės energijos charakteristika ta pati kaip ir mūsų kaip siela. And then the third one is avidya karma sangya. Ignorance, Taigi trečioji tai yra neišmanymas, which makes objects appear to be separate from Krishna kuri verčia manyti, kad objektai yra skiri nuo viešpaties Krishnos. and causes the living entity to perform karmic Verčia activities. gyvą esybę atlikti karmą. So this is the illusory potency. Tai yra iliuzinė galia. Mhm. So jnana means actually the knowledge of everything. Taigi gyana iš tikrųjų reiškia viso ko žinoti. And what is everything? Ir kas yra viskas? Krishna. Everything is matter, Taigi viskas yra materija, spirit, dvasia and the controller of both. ir vis abiejų jų kontroliuoti. If one knows what is matter, what is spirit, and who is the controller of both, Jeigu kažkas pažįsta materiją, dvasią ir kas yra jų kontroliuotojas, he knows everything. jis žino viską. So there's many places in Bhagavad Gita, this is also explained. Taigi Bhagavad Gita taip pat daugybė vietų tai apibūdinta, There's not time to go into that. bet mes neturim laiko. Maybe someone can just quickly, if you know any verses from Bhagavad Gita on this topic. Galbūt kas nors žinot Bhagavad Gitos posmų šią temą. Okay. Maya tatamidang sarvam, that's one. Nachaham tesha vastitaha. Krishna says, I exist everywhere Krishna sako, aš egzistuoju visur, in my unmanifested form. savo neišreikštoj formoj. But you should know that I'm not present in everything, Bet tu turėtum žinot, kad aš nesu viese, even though everything comes from me. net viskas kyla iš manęs. How to understand that? Kaip tai suprasti? Anyone give an example? Ar kas nors gali suteikti pavyzdį? I can give you a simple one. I give it very often. Galiu duoti paprastą pavyzdį. In one commentary. So Prabhupada explains that when you record your voice, Šila Prabhupada duoda tokį pavyzdį. Kai rašome savo balsą, you listen to that recording. mes klausomės to įrašo. That recording sounds, it seems to be acting just like you, Ir tas įrašas skamba kaip jūs, but you're not there. bet jūs nesate. So it's your energy, Taigi tai jūsų energija, but it's separated from you. bet jie atskiriama nuo jūsų. So Krishna says, also there's that famous Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Hetunanena Kaunteya Jagat Viparivartate. So Krishna says that the whole universe is his separated material energy. Taigi Krishna teigia, kad visa materiali visata yra jo atskirta energija. And it's functioning according to his direction. Ir jie funkcionuoja pagal jo nurodymą. But he is not personally there making it work. Bet jis asmeniškai nevykdo veiklos, kad ten viskas funkcionuotų. But because it's acting according to his will, we can say he's also present. Bet vien dėl to, kad tai veikia
dėl jo, jo valia galime pasakyti, kad jis ten yra. So, Chintya Beda Beda Tattva. You have another? Yeah. Factory owner. Yeah. You can explain it. Yra dar kitas pavyzdys su kažkokios, pavyzdžiui, įmonės vadovu, kad jis galbūt gali ir nesilankyto įmonėje, bet visi ten yra budrus apie jį. Žino, kad kas tos įmonės vadovas. Tai jisai, kitaip sakant, visoje to įmonėje kaip ir yra. Bet Yeah, his will is keeping everything going. Yeah. Good example, thank you. Vairagya is the third principle here. ir vairagija yra trečiasis principas. It's translated as detachment. Išverstas kaip atsižadėjimas. Vairagya. So, Vairagya. There's some examples in the Bhagavatam of how Vairagya appears. Ir Bhagavatam yra pavyzdžių, kaip vairagija apsireiškia. First one is that comes to mind is the Avanti Brahmana. Ir pirmasis, kuris ateina į mintis, tai yra apie Avanti. He was a very successful businessman in the city of Avanti. Ir Avanti mieste buvo vienas sėkmingas verslininkas. Yeah, and he was proud. Ir jis buvo išdidus. So he mistreated his family members, Ir jis neteisingai elgėsi su savo šeima. and he was rude to his wife, to his children. Ir jis buvo labai nekaip elgėsi su žmona. And if they didn't do what he says, then he would become angry. Jeigu jie nedarydavo, ką jis sako, jis supykdavo. And he very, very arrogantly carried on with his life. Ir jis labai arogantiškai gyveno. And the family members, they stayed with him because he was providing through his business so many material necessities. Bet šeimos nariai liko su juo kartu vien dėl to, kad jis parūpindavo verslo dėka viską. But then, as fate would have it, his property was burned down. Ir vieną kartą jo visa nuosavybė buvo sudeginta. The government took away his agricultural fields Ir vyriausybė atėmė iš jo dirbamus laukus, because he wasn't paying his taxes. nes jis nemokėjo mokesčių. And his family members, they left him. Ir jo šeimos nariai paliko jį. And he became wretched and alone. Ir jis tapo Vargšas. vargšas ir vienas. So, in that state of mind, he began to think about God. Ir tokioj proto būsenoj jis pradėjo galvoti apie Dievą. And he went alone into the forest. Ir jis vienas nuėjo į mišką. And he decided that he would just depend on God. Ir jis nusprendė, kad jis tiesiog priklausys nuo So, viešpaties. Prahlad Maharaj, one day he was taking a walk in the forest, Ir Prahlada Maharaja šįkį ėjo mišku and he saw this Brahmin lying on the path. ir pamatė brahmaną gulintį prie kelio. And he said, why are you here? Why are you in this condition? Sako, ir jis paklausė, kodėl tu tokioj padėty. The Brahmin said, actually, I'm practicing dependence on God. Ir jis brahmanas atsakė, iš tikrųjų aš praktikuoju priklausomybę. If he sends me something to eat, I eat. If he doesn't, I don't. Jeigu jis atsiunčia man ką valgyti, aš valgau, jei ne, tai nevalgau. And so he said, and because I'm practicing in this way, Ir jis pasakė, vien dėl to, kad aš taip praktikuoju, I have been able to learn from so many gurus. aš sugebėjau išmokti iš daugybės gurų. One of those gurus, he had 24 gurus. Jis turėjo 24 gurų. One of them was a prostitute named Pingala. Vienas iš jų buvo prostitutė vardu Pingala. So Pingala, she was very expert Ir Pingala buvo ekspertė in her field. savo srityje. She was very beautiful, Ji buvo labai graži. and she knew all the arts of charming men. Ir ji žinojo tobulai menus, kaip sužavėti vyrus. But one day, Vieną dieną she was thinking about her family and how to provide for them what they need. ji mąstė apie savo šeimą ir kaip aprūpinti juos to, ko jiems reikia. And in any civilized culture or country, prostitution is considered the lowest, very low activity. Ir bet kurioje valstybėje, bet kurioje kultūroje prostitucija
prostitucija laikoma pačia žemiausia profesija. But one day she was seeing, nobody was coming to her. None of the men on the street would take her. Ir vieną dieną jinai tiesiog pas ją niekas neėjo ir neturėjo klientų. And she kept looking down the street. Ir ji žvalgėsi į gatvę. And every time a man came, she would be calculating, oh, he looks pretty rich. Ir kažkaip kai žmogus praeidavo, jinai nužvelgdavo jį ir galvodavo, o jis atrodo turtingas. Surely I can give him my love and he'll pay me. Tikrai aš galiu duoti savo meilę jam ir jis man. But each time the men just kept walking by uninterested. Ir tiesiog kažkartą vyrai praeidavo nesusidomėję. And so, she was walking out away from her house. It was becoming late. It was after midnight. Ir išeidavo iš savo namų ir buvo tamsu. Yeah. And suddenly she had this deep sense of frustration. Ir staiga pas ją būdavo didelė neviltis. And she wondered, what am I doing with my life? Ir ji pradėjo mąstyti, ką aš veikiu su savo gyvenimu. I'm trying so hard to please people who are of very low character, actually. Aš taip stengiuosi patenkinti žmones, kurie iš tikrųjų yra žemo būdo. And I've ignored the most beautiful, powerful, potent person. Ir aš visą laiką ignoravau patį nuostabiausią, patį galingiausią asmenį. She suddenly realized this body is like a house, a structure. Jis staiga suprato, kad šis kūnas tai kaip pastatas, kaip struktūra. The ribs here in the torso, the ribs, they're like the parts that hold up the roof. Ir šonkauliai tai tarsi tos dalys, kurios laiko stogą. Yeah, and she analyzed her body and said, oh, this is just like a physical construction. Ir jis suprato, kad tai tiesiog fizinė konstrukcija. And she said, just to satisfy this body, I'm doing so many sinful things. Ir ji pamastė, kad vien tik kad patenkinti šį kūną, aš atlieku tiek daug nuodėmingų dalykų. And I'm not able to recognize my true friend. Ir aš nesugebu atpažinti savo tikrą draugą. So in this state of frustration, Taigi šio sutrikimo she stadijoje became renounced. ji atsižadėjo. So vairagya appeared in her character. Taigi jos charakteryje nubudo vairagya. And actually Pingala's position as a prostitute, it represents all of us, actually. Ir tos Pingalos charakteris iš tikrųjų Her position as a prostitute, jos pozicija kaip prostitutės it represents, symbolizes, simbolizuoja mus visus. because we've heard many times about Vrindavan. Nes mes daugybę kartų klausėmės apie Vrindavan. In Vrindavan, there's only one enjoyer, Ir Vrindavan yra tik vienas besimėlinantis. and everyone else is his servants or maidservants. Ir visi kiti yra jo tarnai ir tarnų tarnai. So what are we? Servants and maidservants. Maidservants means female servants. Jo, tarnai ir tarnaitės. So that here in this material world, Ir šiame materialiame pasaulyje we are all acting, actually, forgive me for saying this, but more or less we're all acting as prostitutes. ir šiame materialiame pasaulyje, atleisiu, kad taip išsireiškiu, bet mes visi veikiam kaip prostitutės. Because we're thinking that we have to give someone else pleasure. Nes mes manom, kad reikia malonumą duoti kažkam kitam. Actually, that is extended selfishness. Ir tai yra išplėstinis egoizmas. Because we're actually thinking about our own pleasure. Nes mes iš tikrųjų mąstom apie savo paties malonumą. But the soul's master, husband, friend, Bet sielos šeimininkas, draugas, is only one, vyras, vienintelis, is only Krishna. tai yra tik Krishna. So if we're not pleasing Krishna, Taigi jeigu mes netenkinam Krishna, we are trying to get benefit through the occupation of prostitution. tuomet mes stengiamės gauti
prostitucija. So when we see a prostitute on the street, Taigi, kai matome prostitutę gatvėje, we think, oh, how lowly. We think, oh, how lowly. jo, ir How? ir mes pamąstam, kaip tai žemai. She's selling herself just to get money. Ji pardavinėja save vien tik, kad uždirbti pinigų. We might not realize that we're actually speaking about ourselves. Ir mes net nesuvokiam, kad mes kalbam apie save pačius. We are all doing that. Iš tikrųjų, mes visi tai darom. So, Dharma, we'll return to Dharma. Taigi, dharma. Mes Uh, grįžim prie dharma. Yeah. Dharma means we actually perform the natural activity, Dharma reiškia, kad mes atliekam our natural activity. savo natūralią veiklą. Anyabhilashita shunyam. Neapeliaušite šunim. We don't do anything for ourselves. Mes netliekam nieko savo. And in this way, we become protected. Ir tokiu būdu mes tampame apsaugoti. So the ultimate selflessness Taigi, galutinis nesavanaudiškumas is to be always thinking, am I pleasing Krishna? yra visuomet galvoti, ar aš patenkinu viešpatį Krišną. And so Krishna is speaking to Uddhava in the 11th canto. 11 giesmė Krišna pasakoja Udavai. Uddhava is a prince. Udavai yra princas. He's not recommending become a prostitute so you can become renounced. Jis nerekomenduoja tapti prostitutę, kad tapti atsižadėjus. But the point is that Krishna doesn't see our material position. Bet esmė ta, kad Krišna nemato mūsų materialios padėties. He just wants to see, are we becoming humble? Ir jis tiesiog nori matyti, ar mes tampam nuolankus And do we want to serve him? ir ar norim jam tarnauti. As soon as a person becomes humble and desires to serve God, Kai tik žmogus tampa nuolankus ir užsinori tarnauti Dievui, that person becomes a guru. tas žmogus tampa guru. So we can worship people like Pingala. Taigi mes galime šlovinti asmenis kaip Pingala. Not when she was a prostitute, Ne kai ji buvo prostitutė, but when she became detached bet tuo metu, kai ji tapo atsižadėjus. and she understood her real purpose. Ir suprato savo tikrąją paskirtį. So that means that she has become guru. Tai reiškia, kad ji tapo guru. So the last item here Taigi paskutinis aspektas is Aishvarya. yra išvarė. And we don't have time to go into that, Ir mes neturim daug laiko tam skirti. but just briefly we can repeat. Bet greitai pakartosiu, Opulence is the 8 mystic perfections. kad tikrasis turtas yra 8 mistinės galios. Of course, Krishna is here speaking about material opulence. Ir iš tikrųjų Krišna tai kalba čionais apie materialius turtus. Prahlad Maharaj says it's not actually possible to please Krishna with mystic power. Ir Prahlado Maharajai iš tikrųjų pabrėžia, kad patenkinti viešpaties Krišnos neįmanoma mistiniam galiom. Yeah. We can please Krishna simply with pure desire to please him. Krišną galima patenkinti tiesiog tyru troškimu jį patenkinti. So I'll stop here. Taigi aš klausiu. Would anyone like to maybe... I hear he's still working on the cleaning. Maybe we can do 1 or 2 questions. 1 or 2 comments or questions. Would it be possible? If anybody would like to respond or correct or offer some comment or question. You're welcome. You're welcome. Šiandien ryte klausiau Prabhupados paskaitą ir jis būtent ten buvo paskaita apie dharmą. Ir jis sakė, kad šio materialaus pasaulio dharma yra spekulacijos. Yeah. Ir jis net jau tokio, kad lengviau materialistam būtų suprast, visiems būtų lengviau suprast. Jis net nusileidė tą lygį, kad sako, jau net nesvarbu, ką jūs praktikuojat, sako, tiesiog sekit, nespekuliuokit. Tai, aišku, yra
svarbu, ką praktikuoti, bet lengviau suprasti, jis duoda tą, kad sekt kažkokiu to autoritetu. Mm. Tai tiesiog toks paminėjimas. Yeah. Like one example is, we sing every day, Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Aikya. Does everyone know the translation to this? Taigi mes kas rytą dainuojam šitą dainą, guru. Yeah, does everyone know the translation to this, what I said? Yes. Guru Mukha Padma Vakya. The words that are coming from the lotus lips of the Guru. Chitete Koriya Aikya. With my consciousness, I want my consciousness to be completely united with that. So sometimes, we think there are things we can accept that the Guru says, and other things he says are open to our judgment. For example, Prabhupada clearly says, the followers of Chaitanya Mahaprabhu find long hairs objectionable. They don't like it. So he says that, actually he writes it into the Chaitanya Charitamrita. So some people say it's not important. But why are we singing every day? Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Aikya. Are those not Guru Mukha Padma Vakya? And then there's all kinds of logical ways to try to say we don't have to follow that. But the core attitude behind those arguments, the core attitude, is that we don't really have to follow everything Prabhupada says. Actually, I can speculate. There should be somewhere where I can speculate, some place where I can speculate. Yeah. If you don't give me any room to speculate, I feel uncomfortable. But we know what pleases Prabhupada, because he just clearly he says it. He doesn't hide it. He says it. So these things are there. This tendency to speculate is very deep. I know in myself I speculate so much. Sometimes I even speculate that I don't speculate. So, yeah, it's a process. And yeah, better than saying I'm following is say I'm trying to follow. And are my guru's attitude on this issue, Srila Prabhupada's attitude on all issues, that I want to understand and accept that. That's the attitude of a follower. Yeah. Any other points? Yes. Why does Nityananda and Advaita have I can't. I'm not learned enough to comment on that. I can only comment on what Prabhupada wants from his followers. Viešpaties
Čaitanijos dvasinis dėdė. Todėl, kad Madhavendra Puri inicijavo Advaita Acharya ir inicijavo Išvaripurį. Ir kadangi šitas Chaitanya Mahaprabhu buvo Išvaripurių mokinys, tai su Advaita Acharya žiūrėjo kaip į savo dvasinį mokytoją. Dėl tos priežastis. O dar, kad paskaitos pradžioje apie Džagajų ir Madhajų, tai Chaitanya Bhagavatam ten buvo išsakytos Madhajus po to, jau kai juos išvadavo, suteikė jiems prema, tiksliau, tokias maldas išsakė, kad tos maldos, nežinau, paveikė visiškai ne toj nuotokoj, kaip Brahma išsako maldas, ten neišvarė tos maldos, buvo ten su tokiu nuolankumu, kaip, ten tiesiog, jeigu ką paskaityti dar kartą, labai įkvepiantis dalykas, verkiau kruviną maštą. Ačiū. Не переведут, я потом, после. I will translate after I can. Yes, he needs translation. This pastime would be nice to do for a drama. Jagai and Madhai. We used to do it, and when I was in America, we did for this Gaur Purnima. Jagai and Madhai. It's very fun. It was really, Ananta Rupa? He was Jagai or Madhai, and I was the other one. It was so funny. His friend from Belarus. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanande Haribo, Vancha Kalpa Turvascha, Kripa Sindhubhyavacha, Patitanam Pavanabhyo Vaishnava. Fulfilled your desire? Okay, good. Ne, aš matą, čia jis brahmačaris, galiu jam, ar aš turiu vers, aš... Taurai, rusiškai šnekės. Neturi pasirinkimo. Vokiškai galėčiau paaiškinti. And also as a Ramanandarai also. In mostly no pictures he has such elevated devotion. Yeah, but not Prabhupada's disciple.